السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سؤال عشر كان عشر كيسة وي قدام بي عشر كان كسو ختمنا بروجكت إن شاء الله تعالى shaqada inoo taalla waxaa weeye maanta inaan complete order ka shaqeyno qofka markii uu wax dalbado gaarigiisa loo sameeyo waa inuu complete lagu dhufto haddii aan taga kii isaga ahaa ee aan hore u sameynay aan tago in progress marka complete lagu dhufto halkan uu imaanaya halkan wuxuu ku sheegayaa kow lacagta lagu leeyahay wuxuu ku leeyahay bixi intaad bixinayso ku sheegayaa iyo haddii aan discount ku siinayno waxaan ku siinay discount and you pay markaad pay dhahdo orderkii wuu tegayaa xaggan completed buu soo imaanayaa and you're done marka intaasan shaqadana maanta qabanna insha allahu tacaala so aan ku noqono projectigani orders controller ku noqon meesha wax laga maamulo waa orders controller markasta midka u horeeya ee sameynayno waxaa weeye pageki isaga ahaa completed order ayaanu soo qaadaynaa oo aanu halkan sameynaynaa so completed orderkaasi samee I think this is orders and hit enter aka u fudud kan waxaad leedahay orderada complete-ka ah iisoo saar oo aan statuskooda in progress ahayn ka wuxuu in progress calaamada layaabka waxaa weeye wax alla wixii order ahe in progress aanan ahayn meaning waa la dhameeyay orderkan soo saar marka haddii aynu ku noqono meeshani hore home haddaan ku noqdo let's see here haddaan dhaho complete order wax ma soo saaran error baa soo gala halkan so iska wad joogo dhimaba laha complete order right click deh add view deh okay complete order ku dhufo okay view baan ku daraynaa screenka isaga ah save deh ku noqo pageka isaga ahaa refresh deh errorkan wuxuu soo baxaa markii viewga uusan jirin hadduu viewga aad ilowdo uu soo baxay complete order waa ever hadda so we gotta fix that completed order iyo orderkii isaga haysta pending order waa isku mid waxyar bay kala duwan so pending order baan dib u noqonayaa waxa la wixii pending order ku jiray oo ahaa halka kan diffka waan soo copy garinayaa waxaan tagayaa complete order baan imaanayaa meesha kore ayaan moralkiisa ku sameynayaa moral list order hoostana tagayaa paste baan leeyahay waxa kaleed ka bedelaysa waxaa weeye isagu kow kan uma baahno online 29 kaas status courses uma baahno kaas mardas ka u baahnayna kan u hooseeya isagana ee badhanka uma baahno intaa baa sameynaysaa wax kale ma sameynaysid haddaan ku noqdo refresh dhaho waa kaas hadda waxba order diyaara ma jiro weli kan waa noo dhammaystiran yahay so back to this one badhanka marka aan ka shaqeyno badhanka kan si aan uga shaqeyno waxaan u baahanahay inaan sameeyo new page oo get ah oo la complete order la yidhaahdo oo ID-gii order kala dhammayn lahaa u baahan so waxaan ku noqonayaa orders iska xirxidha waxyaabahan igu soo batay orders meeshan hoosteeda complete order samee u baahan Godey ID database-ka tag orderka isaga ahee la complete gareyn rabo ee soo saar hadduu order jira yahayna soo celi haddii kalena no order found soo samee okay screenka marka waa inaan sameynaa so right click add view add complete order deh and okay soo baxay sida caadiga ahayd meesha kore ayaan dhahayaa model waxaan u baahanahay order kan iska tuur koorkan ii paste garee koorka kani koo waxaad sameynaysaa container kore laba waxaad sameynaysaa
container kale diff card ah oo hal diff oo dhexda wato oo la yiraahdo order service payment collection screen ka dhexdeeda ayaa waxaad ku sameynaysaa diff body la dhaho diffka body dhexdiisa waxaad ku sameynaysaa diff kale oo la yiraahdo text body textka dhexdiisa waxaad ku sameynaysaa laba shay shayga koowaad waa diff alert warning make payment iyo total pay oo intaas la socda hoostiisaas waxaa ku sameynaysaa form methodkiisu waa complete order weli mayna sameynin postigeeda wey and then complete orderkaas formka dhexdiisa waxaad ku sameynaysaa hiddenkan this is order ID okay so service kala order garaysanaya ID-giisa customerka waxa order garaysanaya ID-giisa orderka laftiisa ID-giisa total costiga waxa lacagta ruuxa bixinayo qiimaheeda intaa waa inaan dib u celinaa okay halka waxaad ku sameynaysaa formkii diff form group aad sameynaysaa total to pay label aad sameynaysaa form group kani diff kala sameynaysaa form group oo kana dhexdiisa waxaad ku sameynaysaa M3 dhowr xaba I'm going to break it down for you inshallah ka hore waa intaas M3 groupkaas waa intaas waana basically diff dhahayo calaamadii dollar ku tusayo tax box total paid ku tusayo iyo 00 wax uu qofku bixinayo amount to nearest dollar macnaha uu round garanaya kana waa discountiga isaguna same thing intana waa discount tax box iyaguna marka waa isku mid basically waxay kala duwan yihiin magacyada kana waa badhankii la riixi lahaa pay now dhihi lahaa marka html kaas oo qoraysaa save kale bal dib u noqo pending order ku noqo okay dhima laha markii wax la bedelo badanaa kuu sheeg controllerka wax laga bedelo soo saaran errorkan so now complete order ku dhufo waa kan sida payment service make a payment totalka paid total to pay discount iyo badhankii isaga ayaa lagu dhufanaa dhowr shay baan bedelaynaa wax yar lama sii halkan again sheekadu waa iska yartahay wax meesha ku qoran waa uun post video tartiib u fiiri hal meeshaad maraysid waan kugu qabanaya ka gees waa saddexdaas column oo form group ku dhex jirta basically form group ku dhex jirta iyo labelkaas iyo saddexdan afartan headingka oo form ku dhex jirta iyo calaamad intaas mataqaan alertigani waa inta yarta haddaan ku dhufto I can dismiss it waan tirtiri karaa iskool alert baa la dhahaa waxbay kuu sheegaysaa lacagta lagu leeyahay bay kuu sheegay haddaa refresh way soo baxaysaa haddana make payment your total orders intaas okay badhankan markaan ku dhufto postigiisaan ka shaqeyno insha allah cashirkeena waa inoo dhamaaday so waxaad tegaysaa orders controller mar haddaad tagtay waxaan soo copy garanayaa code and insha allah we will explain sida caadadiga ahayd meeshan complete order hoosteedan tag paste dheh methodku waa post of course waxaan sugaynayn helayna waa order of course customer order way sida caadada ahayd waxaan check garaynaa if model state is valid meaning everything oo formkan u baahnaa waa la buuxiyey text box waxaa lagu qoray manaha wax error ma jiro waxaan leeyahay marka if customer total to pay lagu daray discountiga ruuxu intuu bixinaya hadday la eg tahay ama ka weyn tahay total customerka orderkani macnihiisu waxa weye waa la bixiyey lacagta statusku waa complete manaha lacagta lagu leeyahay oo labaatana haddii marka discountigii lacagta bixisa la isku daro ay lacagta bixisay ka badan tahay ama ay la eg tahay qofka kani macnaha waxa weeye hadday ka badnayna change baa loo celiyey hadday la eg tahayna waa isku dhamaatay orderka marka waa true waa paid
oo statuskiisana waa complete. haddii kale oo weli lacagta aad bixisay discountii marka la isku daro weli balance lagu silay orderkii weli in progress buu joogahayaa lacagtina weli lama bixinin. Simple as that. Halkan waa orderkii isaga ha update customerkii save garee save changes dib ugu celi pending order waa isku dhamaatay sheekada guriga. And that's way. So let's test it out inshallah. Refresh. So qofkan waxaa lagu lahaa 24. So let's say qofkan wuxuu bixiyay $20. Discount waxaan u siinay $4.99 baan discount u siinay. Pay baan nidhi. Okay. So pending order hadda waa ever. Hadda ku jira hadaan dhaho complete hadaan tago look. Cabdi Faarax 24 baa lagu lahaa 20 bixiyay 49 discount balance was 0 order was completed. Simple. So let's check kuwa kale aan sameyno dhowr order oo kale orders test waxaas okay Toyota Highlander sanadku waa 2020 save kare ku kale aan sameyno this guy okay Ahmed this time ka dhig Muna ka dhig gabar ka dhig this time Muna Toyota Highlander 2018 save okay so haddaan tago in progress laba order baa ii taagan haddii aan ku dhufto tusaale Muna waxay bixinaysaa $200 gaarigeeda wuxuu u baahan yahay full service repair buu u baahan yahay because orderkay dalbatay baa wuxuu ahaa let me see wuxuu ahaa this one full engine repair buu ahaa okay haddii aan dhaho complete order waxaan leeyahay waxay bixisay gabadha kani 1,000 bay bixisay annaguna waan u dadaalo $200 baan discount siinay alright waxaan leeyahay pay Muna ka baxday pending order pending order kuma jirto xagee tagtay complete order Muna Faarax kuma bixisay $200 baan siinay completed. So cashirkeena waa inoo dhammaystiran alxamdulillah. Searchigi waa diyaar w wax ku jira haddaan raadiyo waxaa soo baxaya wind haddaan raadiyo z ana wax z ma haysano no found a wax ku jiro oil iyo dhowr baa soo baxday 5 baa soo baxday. So search waa dhan yahay homepage waa diyaar serviceski meeshii aan ka sameynayna waa kuwan arki waa diyaar delete kii iyo edit kiigana waa diyaar in progress ki waa diyaar complete waa diyaar. So application yara waxaan sameynay repair shopka dhibka haysta ka fujiya applicationkan intay mataqaanaa ku shubaan computer oo ay fariisiyaan ruux front deskiga ayay qof kasta oo gaari haysta intuu imaado iyo wuxuu doono order gareysan karaa wuu iska tegi karaa. Applicationka waa lasii weyneyn karaa waxaa lagu xiri karaa text message hadda orderkii markii uu la dhameeyay ee complete lagu dhufto qofkii message inuu soo dhaco hey gaarigaadi waa diyaar adoo shaah iska cabay magaalada joogin ku soo dhaco ku dhahay gaarigaadi waa diyaar please come marka detail kama gaadho insha Allah taala marka la baran doonaa Allah ha barakeeyo cashirkeena saas ku dhan yahay cashirka kan waxaad ka heli kartaa isagoo full ah haddii aad u baahato insha Allah taala in aad download gareysatid our GitHub I think it's a GitHub .com/fullstack coder camp. I can adapt it to repositories ASP repair car ASP.core halkaas ku jira insha Allah ka download gareyso use it biidhnillah marka aad baa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu cashirka inta ugu dambeysay waa customer order waa sameynay Allah يبارك فيكم السلام عليكم.